Na mpenzi mtazamaji, karibu kwenye kipindi Afrika Mashariki. Bila shaka ni saa 11 nchini Kenya na tarehe ni tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2017. Bila shaka ni wakati mwingine wa kipindi Afrika Mashariki. Weekend hii basi tupo katika maeneo ya kituo cha reli katika kaunti ya Mombasa. Wengi wanakifahamu kama Mombasa Terminus. Na kando na taarifa ambazo nimeweza kukuandalia katika meza ya Afrika Mashariki, nitaenda kukujuza mengi ambayo yapo katika kituo hiki. Basi andamana nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Mie ni Francis Mtelaki, lakini kabla ya kuanza rasmi, tupate vidokezo. Na hizi NGO na nini wote mnaosikia, ndani ya utawala wangu kama rais, hakuna mwenye mimba atakayerudi shuleni. Wembe wa Magufuli wazidi kung'ata. Mara hii walengwa ni wanafunzi kushika mimba wakiwa masomoni. Je, Watanzania wana mtazamo upi kuhusiana na swala hili? Janga la Sahara barani Afrika lapata afueni kwa kuzinduliwa kwa chanjo ya kukabiliana na virusi vya HIV. Mtu yeyote atakayekamatwa anasafirisha mahindi nje ya nchi, mahindi hayo tutayataifisha, tutapeleka kwenye ghala la taifa, na hilo gari lake tutalitaifisha nalo litakuwa litaishia jeshi la polisi. Na Kenya na Tanzania zatofautiana kuhusiana na uagizaji wa mahindi kukidhi mahitaji ya Wakenya. Kupiga kura ni Wakenya ambao ni milioni 19 na idadi kamili imeweza kutolewa na tume ya uchaguzi nchini Kenya. Kando na hilo pia kumekuwepo na kura za maoni ambazo zinaonyesha kwamba rais wa sasa Uhuru Kenyatta huenda kaibuka mshindi kwa 45% iwapo uchaguzi ungeweza kuandaliwa weekend hii. Lakini kando na hilo, Wakenya wanahisi vipi kuhusiana na manifesto za Jubilee na NASA? Tupate semi za Wakenya. There are so many things that they share in common with Jubilee: education, health, and some others. But I want to speak only on two things. One is food security. They really touched a lot on so many ways this issue of food security. The main area is the Food Security Advisory Committee that they said that they'll form when they come to power. The NASA manifesto launch yesterday night was one of the best launch I've seen in this country because it was based on facts. It was based on facts. Unlike the other manifesto which had ideas that cannot be implemented, the NASA manifesto had the best. I remember when Mudavadi was speaking about Vision 2030, that by 2030 we'll have 64% of the population migrating to the urban areas. And with that in mind, the NASA manifesto was talking about strengthening the evolution by urbanizing these other counties like Turkana, Wajir, Kakamega, so that the population cannot migrate, so that we can be able to contain this system. It has put a lot of emphasis on fighting corruption, which was cleverly avoided by Jubilee. And it has put a lot of emphasis on development of this country in terms of infrastructure, in terms of governance, in terms of health facilities, in terms of so many things that will change this nation. NASA manifesto has talked about training of youths to build their capacity, and more so those who are coming from tertiary colleges. In fact, for the last regimes, we have never had any government with good plans for those who are completing tertiary colleges who can become entrepreneurs and start their own businesses and employ others. But in NASA manifesto, that has been spelled out very clearly that there will be funds to help those who are completing tertiary colleges to start their own businesses and then employ others. Hii maneno ya NASA kusema watapatia vijana kazi ni urongo mkubwa kabisa. Tukianza kwanza serikali ya muungano, Bwana Raila Odinga alikuwa ndani. Wakaleta kazi kwa vijana, lakini pesa inaenda kwa wazee, vijana wanataabika, hawalipi pesa yao. Pia kutuambia SGR ilikuwa yao, it's very impossible. You should implement what you are suggesting. So if they fail to implement, hiyo mradi sio yao bwana. The Jubilee Party manifesto has given priority to three main items. That is, number one, infrastructure. The second one is health. And the third one is education. These are very, very important factors of development and the society. With a society that has got infrastructure, they are able to
to generate income, because the farmers will be able to deliver their goods in good time. And a healthy nation, a healthy people is a wealthy nation. I am not very sure that NASA has a manifesto, because what they have been doing is trying to challenge and compare the Jubilee manifesto and try to look for something parallel to what the Jubilee is giving. For example, when they talk about education, they say we are going to give education. And that's what the Jubilee government is giving. Na mtazamaji, hapa nilipo ni kwamba ni mahali pa kuweza kuchukua tiketi yako iwapo basi hujaweza kulipa kupitia njia za kisasa kama vile M-Pesa. Na unapokuja hapa unajipatia tiketi kisha unaondoka na kwenda mahali pengine kuweza kuingia na kuabiri treni kuelekea katika kaunti ya Nairobi. Lakini mtazamaji, tukirudi katika taarifa za Afrika Mashariki, sasa nakupeleka katika taifa jirani la Tanzania, ambapo rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli anaonekana kughadhabishwa na hatua ya wanafunzi kuweza kupata mimba wakiwa shuleni. Hili liliweza kuzua msisimuko hasa katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Mwanahabari wetu kutoka taifa la Tanzania Rajab Hassan na maelezo. Inawezekana ikawa ni majuto kuzaliwa msichana barani Afrika na neema pia kwa wakati fulani. Kwa mujibu wa shirika la Human Rights Watch, nchini Tanzania kuna takribani wasichana 8,000 ambao huacha shule kila mwaka kutokana na kuwa wajawazito. Mashirika yanotetea haki za wasichana na wanawake hapa nchini kwa muda mrefu yamekuwa yakiendesha kampeni ya kuwarejesha shule wasichana wanafunzi waliopata ujauzito wa mapema, lakini jitihada hizo ni kama zinapata ukinzani. Yaani tusomeshe wazazi. Nataka niwaambie, na hizi NGO na nini wote mnaosikia, ndani ya utawala wangu kama rais, hakuna mwenye mimba atakayerudi shuleni. Kauli ya Rais Magufuli ni kama kupigilia msumari kile kilichozua zogo bungeni, ambapo Mama Salma Kikwete, mbunge wa bunge la Tanzania, aliweka wazi kwamba hakubaliani na swala la msichana mwanafunzi kurejea shule baada ya kujifungua. Mtaani mjini hapa kila mmoja anazungumza lake. Mtu akishazaa hana sababu ya kurudi shule, akaanzisha familia yake na akafanya shughuli zingine ambazo zinastahili kufanyika. Kurudi shule mimi nafikiri kama itakuwa ni moja ya kuhamasisha watu waendelee kupata mimba. Kwa sababu mwingine anakuwa kwamba hajategemea ile swala la kupata mimba, afu anapata yani kama bahati mbaya tuseme. Alafu sasa unakuja inaambiwa kwamba na anakuwa na nia ya kusoma, alafu mwambie kwamba asiendelee kusoma, inakuwa umemkatiza nani malengo yake. Ndio itakuwa fundisho, kwa sababu haki za msingi watakosa ndio. Lakini ili hiyo fundisho kwa watu wengine, lazima mtu atajua kama nikipata mimba lazima nitabidi fanye nini? Masomo niache. Kwa hiyo itafanya mtu ajitahidi. Wanaharakati wa haki za binadamu wanatazama kauli ya Rais Magufuli kama kizingiti cha usawa, hasa katika swala la elimu kwa wote. Kwa hiyo lile lengo la kutaka kuwasaidia watu kutokana na wimbi la umaskini halitaweza kufanikiwa kama wasichana ambao ndio wazazi wa kesho watakaopata mimba wakiwa mashuleni kwa sababu mbalimbali watanyimwa kuendelea na elimu yao. Sababu kubwa ambayo tunashindwa kuelewa kwa nini rais amesema hivyo ni kwamba katika matukio haya ambayo yanawakumba watoto hawa, wakati mwingine sababu zinaweza zikawa ziko nyingi, zingine ziko nje ya uwezo wao. Kwa mfano unakuwa mbako. Kauli ya Rais Dr. John Pombe Magufuli ya kwamba msichana mwanafunzi atakayepata ujauzito hatoendelea na masomo, kauli hii inazua mjadala hapa nchini. Watetezi wa haki za wasichana hapa nchini wanaeleza kwamba si sahihi, msichana ana haki ya kupata elimu kama wengine. Wasichana wanafunzi waliopata ujauzito na kujifungua hawatarejea shule. Je, itakuwa ni pamoja na waliopata ujauzito kwa kubakwa, au ndio kusema samaki mmoja akioza huwaponza wote waliokapuni? Rajab Hassan, KTN News, Afrika Mashariki, Dar es Salaam. Na baada ya taarifa yake Rajab Hassan kutoka Tanzania, mtazamaji, na vuka milima na mabonde hadi taifa la Rwanda, ambapo masuala ya uchaguzi pia yanaonekana kupamba moto, hasa kipute cha urais nchini humo. Paul Kagame ameweza kuidhinishwa kuweza kuwania muhula wa 3, lakini pia yupo mgombezi wa kujitegemea ambaye ni mwanamke mwenye umri wa miaka 35. Na kwa mengi zaidi basi tupate taarifa hiyo kutoka Rwanda.
Mustakabali wa mgombea urais wa Rwanda Diane Shima Rwigara kusalia kwenye kinyang'anyiro cha urais nchini humo sasa umeanza kuyumbayumba. Hii ni baada ya tume ya uchaguzi nchini Rwanda kutoa orodha ya wagombea urais walioidhinishwa pasi na kuwepo jina lake. Taarifa kutoka tume ya uchaguzi nchini Rwanda imeeleza kwamba Rwigara alikosa kuzitimiza kanuni zote za uteuzi kabla ya kuidhinishwa na tume hiyo. Orodha iliyotolewa Jumanne wiki hii na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Kalisa Mbanda inaonyesha kwamba wagombea wawili pekee ndio walioyaafiki matakwa ya tume ya uchaguzi. Wawili hao ni rais aliye mamlakani sasa Paul Kagame anayekitetea kiti hicho kupitia chama tawala cha Rwandan Patriotic Front RPF na Frank Habineza atakayepeperusha bendera ya Democratic Green Party of Rwanda. Shaka kuyamamariza kuyobora igihugu cyacu. Bi Rwigara na wagombeaji wengine huru wanne walipewa muda wa ziada wa siku 5 kurekebisha makosa kabla ya muda uliowekwa kwa ajili ya kuidhinishwa kukamilika. Received 6 aspiring candidates. Yes. These provisionally qualify to be candidates. These do not qualify provisionally to stand as candidates. And then we shall give another 10 days until 7th of July when we shall come out with the finalists and tell Rwandans not to look. These are the people who are going to campaign. Kulingana na utaratibu wa uchaguzi mkuu nchini Rwanda, tume ya uchaguzi inastahili kuchapisha rasmi majina ya wagombeaji wote wa urais mnamo tarehe 7 Julai. Kisha kampeni zitaanza rasmi, na ingawa uchaguzi mkuu nchini Rwanda utafanyika mnamo Agosti tarehe 4, raia wa nchi hiyo waishio katika mataifa ya nje watatangulia kupiga kura zao mnamo Agosti tarehe 3. Kwa mujibu wa sheria za uchaguzi nchini Rwanda, wagombeaji huru wanastahili kuwasilisha sahihi za wafuasi 600, 12 miongoni mwa 600 hao wakitakuwa kwa wenyeji wa wilaya zote 30 nchini humo. Kisha lipo hitaji la idhibati ya kuwa raia wa Rwanda mbali na hati ya kuzaliwa. Uchaguzi mkuu wa mwaka huu utakuwa wa 3 kufanyika chini ya mfumo wa vyama vingi vya siasa tangu mwaka 1994 kulipotokea mauaji ya kimbari. Kwenye mauaji hayo zaidi ya watu 800,000 waliuawa, wengi waliouawa wakiwa wa kabila ndogo la Watutsi ambalo ndilo kabila lake Rais Paul Kagame. Hata hivyo, tangu mwaka huo taifa la Rwanda limeonekana kuwa chini ya utawala wa chama kimoja tu kiongozwacho na Rais Kagame. Shadrack Miti, KTN News, Afrika Mashariki. Na mtazamaji, bila shaka utakubaliana nami kwamba virusi vya HIV vimeendelea kuwa tatizo si tu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, bara Afrika na dunia nzima. Lakini tukija katika janga la Sahara ni kwamba huenda kuna afueni kuhusiana na vita dhidi ya virusi vya HIV baada ya chanjo kuweza kupatikana ambayo inahusiana na masuala ya virusi vya HIV. Hebu sasa tupate taarifa hiyo kwa kina. Hii ni hatua muhimu katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa ukimwi, Kenya ikiwa nchi ya kwanza barani Afrika kuidhinisha matumizi ya dawa ya DTG maarufu TVK ambayo inasifika kwa kutuliza makali ya HIV huku ikiwa na athari chache mno. Dawa hiyo inayofanyiwa majaribio kwa waathiriwa wapatao 20,000 hapa nchini inanuiwa kufika nchini Uganda na Nigeria baadaye mwaka huu kupitia ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNITAD. DTG inapendwa zaidi na waathiriwa hasa wale ambao wamekuwa wakihisi athari za matibabu ya virusi hivyo. This option can come with several advantages. More effective drugs, more effective regimen, fewer side effects, and name them. So to us, I think in HIV care, in TB care, there's a reason to celebrate. Doftius Tugutu ambaye ameishi na virusi vya HIV kwa miaka 15 anapongeza matokeo ya dawa hiyo mpya. You have constant nightmares where you take the drugs and then you go to bed and you're just dreaming of weird things. You're either in a cemetery or you're dreaming about snakes or you're dreaming about dead people or funny things, like things out of this world. Some people think it's a myth, but it's a reality that you actually get nightmares. And then with the favirenz, I developed a condition of anemia because it would wear me out and it would drain me, and my body cells would not reproduce themselves. So unlike now that you can see me and my flesh looks
full of life. You can't tell whether I'm sick or not, and else I tell you. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ugonjwa wa ukimwi UNAIDS linapania kuwafaidi takriban 90% ya wanaoishi na virusi katika mataifa ya jangwa la Sahara barani Afrika kufikia mwaka wa 2020. Hapa nchini Kenya, majaribio yanalenga waathiriwa 27,000 kabla ya kusambazwa kote nchini, dawa zikipatikana katika hospitali za umma bila ya malipo. 85% suggests that the majority of patients are tolerating their treatment. Now, the 15% could be people who are non-adherent for various reasons, could be people who are experiencing toxicity, or could be people who failed for one way or the other for reasons that may not be clear. So I'd say that the majority of patients right now tolerate the drugs that they are on, that we currently use. And the reason that dolutegravir is exciting is that even more people will be able to tolerate it. So therefore it will work even better for the majority. There are other aspects of dolutegravir that is different from our current regimen, and that is that the drug itself is less likely to allow for viral resistance to develop. Kenya imekuwa mbioni katika vita dhidi ya virusi vya HIV na kushirikiana na wadau kuhakikisha dawa zinapatikana kwa urahisi. Martin Sirengo ambaye ni mkuu wa miradi wa kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi NASCOP anasema zaidi ya 75% ya wagonjwa nchini wanaendelea kupokea matibabu. All the 1.5 million people living with HIV need to be on treatment. As I mentioned, about 1 million and above are already on treatment. So we are looking for about 400,000 because some are already in the system and we are working them out. So it's becoming increasingly difficult to find the last 400,000 people because some people living with HIV don't know that they have HIV. So in the same breath, we have therefore introduced self-testing so that Kenyans can get to know their HIV status. So with that in place, then the next frontier for HIV really is to move to quality of the services that we provide. Chini ya mpango wa uhamisho, kupimwa na matibabu, idadi ya maambukizi nchini inaendelea kupungua. Ray Polo, Afrika Mashariki, KTN News. Na baada ya taarifa hiyo basi mtazamaji, turudi katika taifa jirani la Uganda ambapo serikali nchini Uganda basi imeweza kusimamisha shughuli za kampuni moja ambayo inafahamika kama D9. Kampuni hii basi imekuwa ikishirikisha au kujihusisha na masuala ya kifedha ambayo wengi wanafahamu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwa lugha ya Kimombo kama pyramid scheme. Serikali ya nchini Uganda inasema kwamba hilo ni kuweza kuwafyonza wa Uganda. Kwa mengi zaidi tupate taarifa hiyo kwa kina. Jen Kiwanuka ni mkulima Kampala nchini Uganda. Ilikuwa vigumu kwake kuanzisha biashara yake. Akazunguka benki nyingi akitafuta msaada wa kifedha, lakini hakufanikiwa kupewa mkopo. Benki zote zilitaka awe na dhamana ya mkopo huo. Kiwanuka alijiunga na shirika la fedha la Goda Live ambako aliweza kuwekeza fedha na hatimaye kufanikiwa kuchukua mkopo wa dola 28 katika biashara yake. Alipoanza Jen alikuwa na vifaranga 40 tu, lakini sasa kuku wake umeongezeka hadi kuku 400. My income has really increased. Before it was impossible to buy chicken feed on credit. The dealer would say they need cash to restock. Today I get chicken feed whenever I need it because I can easily borrow money from my circle. Also, I'm motivated to work hard so that I can expand my business. I first started with young layers, but now I deal in both mature and young layers, and I'm growing my business. Mikopo midogo imewasaidia mamilioni ya Afrika kuzipanua biashara zao, vile vile kupunguza hali ya umaskini barani Afrika. Mashirika hayo yanayofahamika kama sako hutoa mikopo midogo na kwa viwango vidogo vya riba ikilinganishwa na mikopo ya benki. Mashirika hayo pia hutumia akiba ya mwekezaji kudhamini mikopo. Mashirika ya sako yamekuwepo kwa miaka mingi, lakini yameongezeka hasa katika bara Asia ambako zaidi ya watu milioni 100 wana uwezo wa kupata mikopo. Mashirika hayo yameanza kupata umaarufu barani Afrika, nchi ya Uganda ikiwa moja ya mataifa yanayofaidi mpango hii. People do not have security they live to us, but they guarantee each other. By this we are supporting them. Someone comes without much, but they have a business they can sustain. So with growth of that business, they will later have security because when the business grows, they acquire assets. So you find after being a group borrower,
They will come as individual borrowers because at this point they will have assets as collateral. So we support them from scratch. Wabunge nchini Uganda wamepiga upato sheria mpya za kudhibiti biashara hii baada ya kusemekana kuwa mashirika hayo ya sako hajakuwa na mpangilio, hivyo basi kuhatarisha fedha za wawekezaji. Katika sheria mpya, sako zitalazimika kuchunguza akaunti zake, kando na sheria kali zitakazotumika katika kulinda akiba za wawekezaji. We are going to see challenge of integrating technology in a positive sense. Because technology has a way of being predatory. It can pick out only the good ones, but you want it to benefit the whole base. So going forward, technology is coming down, smartphones are everywhere, apps are becoming apps. People can even hack into the system and steal it, because the SACCO may not have adequate money to hire an ICT consultant to secure their system. So they need to link up to learn the good practices to benefit from the big advantage from the big actors, but without killing them. So integrating technology is going to be very key to determining the future of the SACCO industry. Kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia mwaka 2012, biashara ndogo na zile za wastani ni 80% ya biashara zilizoko barani Afrika na kubuni 50% za nafasi za ajira katika bara zima la Afrika. Hivyo basi kuchangia 20% ya uchumi wa Afrika. Agnes Penda, KTN News, Afrika Mashariki. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, nahitimisha sehemu ya kwanza ya kipindi Afrika Mashariki papa hapa KTN News, na yapo mengi tu ambayo nimeweza kukuandalia katika sehemu ya pili na sehemu ya tatu, lakini nachukua mapumziko mafupi. Nikirudi ni sehemu ya pili.